Quality is so important. Hello, hello. Sometimes we can compromise a bit on quality of clothes, but not on food. Food is a very important. We have compromise of have been created. Now we are going for balanced diet, very balanced diet. It's a recent buzzword heard everywhere. Balanced diet. How much amount of protein is to be taken? 25% of protein is to be taken. Then 50% of fiber is to be taken in the form of vegetables. 25% only carbohydrates is to be taken. We are in this arena now. How we can go for a balanced diet so that our system is working more correct, in a more metabolism manner, how it is working, how we can support our health system. This is a new era now. We are now looking into the food packets, food parcels in a very micro level. We are looking at the ingredients. We are looking for artificial sweeteners. Is there any percentage of artificial sweeteners present? How much amount of is present there? We can't lift our collars and say we are not taking sugars. We are simply relying on artificial sweeteners. Not like that. It has its own ill effects. There are many ill effects out of using artificial sweeteners. It is going to in fact increase obesity. It is going to affect your cardiovascular health. It is going to give resistance to your insulin segregation. It's not like you have prohibited sugar, you have gone for a good alternative. So we are looking for how much amount of artificial sweetener is present in the parcel. We are looking at the percentage. Trans fat. We are using many of the processed foods now. How much amount of trans fat is being used? We are looking for it. How much milligrams is present? Trans fat. Again, it is going to increase bad cholesterol. It is also going to affect our cardiovascular health. It is going to increase BP. So many problems associated with this. So how much amount of trans fat is present? How much amount of protein is present? Protein is inevitable. For a 70 kilogram person, weight person, at least some 80 grams of protein is needed every day, covering all the 3 times of our food intake. Are we taking it or not? People are aware of that now. It is widely spread even in India. That awareness is widely spread even in India. People are looking for how much protein is being taken every day.
in all the three times together. How much carbohydrates is taken? How much amount of vitamin D is present in the food packet? What is the percentage? How many cravings are present? One craving or four cravings? How many cravings are prescribed in the food parcel? For example, four cravings means divided by 4. That is going to be the intake by us. So people are very specific, very alert. They are looking for many things in the food items now. They are not simply leaving anything. So that type of arena we are living now. So standardization is so important. Quality is so important. How much it is getting controlled. It is being developed. It is maintained in food is very much important nowadays. We can't shy away from that and go away from that. It is needed. There are many safety devices like helmet. You know, almost 70% of two-wheeler accident deaths are happening because of brain injury, head injury. 70%, almost 3/4 the accidents are being happened because of this. So if you go for a faulty helmet, what will happen? You have to look for ISI mark. It should be a permanent mark, not sticker, not in the form of a sticker. Look for a permanent ISI mark. It could have been made out of a composite material or a polycarbonate material, properly stuck inside a helmet. It is a life-saving device. We can't simply take it. There is no compromise on this also. Bulletproof jackets. If you come to the utensils in your households, right from pressure cooker to gas cylinder, we are looking for ISI marks. So we are seeing this everywhere. We are trying to develop quality in each and every product. You know how many startups are coming, how many entrepreneurs are being developed in India now. Unless we maintain quality, we are going to be beaten in the world market. But fortunately, schemes like Make in India have been giving lot of profits to India. FDI is coming like anything in the past 10 years. Make in India started in 2014. If you look at this duration of 10 years, 5 months. Some important stats. Please, I'm so happy to hear. Stats of Make in India, it's a very huge success. Almost $667 billion FDI has come inside India, mainly because of ease of doing business, maintaining value. $667 billion. Almost 6 lakh crores have come as FDI, foreign direct investment in the past 10 years. Vande Bharat Express is a huge success. We have been targeting markets like East Asia, some of the European countries, Middle East. We have been targeting such foreign countries also. There is going to be a lot of safety measures taken inside Vande Bharat Express. Comfort is very good. The only problem is the track is not sufficient. The track is not having the good quality to take up the speeds of Vande Bharat. That's why not suitable to the maximum speed for which it has been developed. It is running slightly below that. It is not able to reach the design speed of 160 or 170 kilometers per hour. India is a very big consumer market. Population-wise, you know very well how much big population is here. It's a very big consumer market. I think 5th biggest consumer market. It's going to be 3rd biggest consumer market in another few years. In 2030, it will be becoming like that. So a lot of opportunities here, but the bottom line is how we are going to maintain quality here. This is very much driven by middle class economy. People are rising incomes like anything. It is a middle class economy driven country. There are many buyers available. There are many consumers available. I think clubs like this are going to be very, very useful.
We talked about parity to be maintained in food. நம்ம படம் பார்த்தோம், அந்நியன் படம் பார்த்தோம். அந்த அந்நியன் படத்துல ஒரு மீன்ஸ் வந்து சப்ஸ்டாண்டா இருக்கிறதுனால Director BIS Sangadur with us today to express our heartfelt gratitude. We are now invite our respected Principal Madam Dr. J. Jaya to kindly present the memento to our chief guest. Thank you, ma'am. May I now request Srimati G. Bhavani ma'am, Scientist F, Senior Director and Head BIS Sangadur, to deliver the inaugural address. அவன் நன்றி ஓர் அணுவும் அசையாது. அணுவும் அணுவும். Okay? A very good morning to all of you. I didn't hear. Good morning, ma'am. Last bench la ukkandrukken endu good morning sollu. Last bench. Please get up and tell good morning. I am sorry. Last bench staff, please. Am I audible to you? Good morning to you. Good morning, ma'am. Yeah, good morning. Last, there, that corner boy. Good morning. Kekda? So I'm really, I thought he was a mechanical engineer, but the way he was coming and talking here about food technology shows his deep interest in different branches of study. He was talking about the train, he was talking about so many products. See, andha thedal irukkanum. So you have Dr. Shiva here. Dr. Shiva ஒரு படம் இருக்கு தெரியுமா? எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? ஒருத்தருக்கு தான் தெரியும். 2000 கிட்ஸ்க்கு எல்லாம் லியோ தெரியும். லேட்டஸ்டா வர இந்த படம் தான் தெரியும். டாக்டர் சிவான்னு ஒரு படம் இருக்கு. So I was just surprised when he told his name is, I asked full name and he said Shiva. So and of course you have another actor Karthik here and my dear colleagues Renu and Ramesh, and I'm sure that many of the mentors are here. I'm told that all the mentors, very good morning to all of you also. Say, what is the Standards Club? Next to the question, we are going to inaugurate today 13 clubs. 13 clubs. In a band, it's a band, and எதுக்கு ஒரு காலேஜுக்கு ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் கிளப் தேவை? That is something which you have to ask. எங்கள்கிட்ட கன்சியூமர் கிளப் இருக்கு. I think you have umpteen number of clubs, right? So many clubs are there. So why we should have a standards club is a question everyone must be having. Well, when you go out of this college, that is after finishing your degree, when you go out of this college, you are going to appear for some interview in an industry, or you are having a campus selection here itself. If you talk about standards, you will be respected, because any field you are, civil engineering students, I don't have to tell. Every civil person in India, are you using any Indian standard? And they use padringa. What is it IS? Can you stand up and tell? IS 456. Wonderful. IS 456. Give it a big round of applause.
Indian standards are part and parcel of your curriculum. So that is the only branch, I can say proudly, mechanical is the very few, because I am also a civil engineer. So I feel proud to tell that from second year onwards we are exposed to Indian standards. Okay, so other branches you have to know about Indian standard, because when you go join a company, you will be executing works based on these Indian standards only. You will have to manufacture as per Indian standards. For manufacture, you need first raw materials. So for raw materials, what standards are there? You can come to BIS. Means you can see the standards, you can refer the standards formulated by BIS. Okay? And in case you have to see the process, we have standards for the manufacturing process also. And final product, how a product should be there. What characteristics should it possess. For that, we have a product standard. Okay, how to find out that product is of good quality or not? You have to do testing. So that testing, for that also there are Indian standards. So for raw materials there are standards, for processes there are standards, for testing there are standards, for the product, the final product there are standards for services also. I was telling madam, colleges, the educational institutions, how the educational institutions, the infrastructure in educational institutions. Very new standard, it was formulated last month. So ma'am, I have taken up your request. We will be doing one program because that's something very, very important. I can tell you some products for which sir was telling, there are some, you may think that this is a standard. Format for hospital bills. Is it not the requirement? Is it not the order of the day? We need to have a standard for hospital bills. That's something. Public bus transport. So the public bus transport, your public bus transport, there are private buses also operating. PNK SRT, Coimbatore famous, no? PNK SRT is there. What else is there again? Some other bus you can tell, some public transport. How a public bus transport should operate. What should be there? For that there is standard. And upcoming Manak Manthan we are doing on March 24th. You have heard of the Indian standards available for gold. Right? What is that certification mark for gold? Hallmark. Hallmark. Naga Prabhala Pattade illa. Prabhu, actor Prabhu did it, Aishwarya Rai did it, and then Amitabh Bachchan did it. And this side in Kerala, who did? All. Okay, so Hallmark, there are standards for gold and silver. Now this March 24th, we are taking up one product where we will be discussing the products. Gold, silver, for diamond jewelry, the customer confidence in diamond industry. This is the topic we are going to take. We will be having online links and all. We will share it. In case anybody is interested, you can join. Fine. So like this, there are standards for so many things. Sir was talking about this railways. Yes, railways has got a separate department for standardization. RDSO, Research, Designs and Standards Organization. And how is it different from BIS? Now BIS is one standards for also. But you should know that BIS is the National Standards Body of India. Means any Indian standard which will be made, it is for the country, right? That will be made by Bureau of Indian Standards only. So all these, what all standards are there in India, in which departments it is there, why we should have in 13 different departments, standards clubs here.
It is because in different fields of engineering, we have Indian standards. Say for example, food and agriculture. Food and agriculture, correct? Huh? Food and agriculture. Please tell us. Now, in the department, mechanics. Food and agriculture. Then we have in civil, mechanical, electrical, electronics, computer science. Computer science, we have LITD, and then we have in medical equipments. We have in transport engineering, electric vehicles, EV. Then you think of your computer science, what is the latest thing which is, boomeranging everywhere? AI. And then AI abroad. Cyber security, robotics, we have Indian standards on that. AI is a Indian standard there. You never know tomorrow you will be getting a call from your father and your father must be sitting in front of you. You must have seen that, right? So AI we have standards. So for different departments we have different types of standards. So everybody has to know that standards are very, very essential and it's part and parcel of your life, right? And some products are very, very important because the safety of your loved one is important, right? Just think of your hall. What are the things that is there in your hall of your house? There is a sofa, right? There must be an AC. There is a TV, right? TV, LED TV, and then there's sofa, chairs. All these official chairs. February 13th, it is falling under mandatory certification. Why we should have these standards? There are countries which are exporting such products to India, right? And we have so many friendly neighbors, very close neighbors. Do you understand what I am meaning? We have so many neighbors. They see India as a huge market. They see India as huge market thanks to our what? Population. So they don't see the safety of India. They love India because India is a huge market, right? So what products they can't sell in their own country, that is getting dumped into India. It so happened with toys. Toys யார் விளையாடுறது ஊர்ல? குழந்தைங்க. சின்ன வயசுலேருந்தே we have no குழந்தைங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு பல்லு வருது அப்படின்னா ஏதாவது கடிக்கிறதுக்கு கொடுப்போம்ல நம்ம. அந்த மாதிரி toys started coming from abroad. And one incident happened. You have heard of the stuffed toys? Stuffed toys, teddy bear. Even some girls also, many girls also buy so big teddies and all they have. You know, it came from a foreign country and it was stuffed with medical waste. And medical waste, அந்த countryல dispose பண்ணனும்னா they have to treat it. Any waste you have to dispose, it has to be properly treated and then only disposed. So proper treatment requires some money to be spent, right? So that country coolly thought that this medical waste can be stuffed inside the toys and exported to India. And this was not happening for 1 year or 2 years, right from 1990s. So 90s kid la faculty aidingalla 2090s to 2000. Whoever has been hugging your teddy and sleeping, you have been hugging the medical waste of some other country. And medical waste can be so dangerous. நல்ல வேளை எங்க டைம்ல எல்லாம் நாங்கெல்லாம் 70s கிட்ட எங்களுக்குலாம் ஸ்டஃப்ட் டாயே இல்லை. நாங்கெல்லாம் பம்பரம் அப்புறம் அந்த மாதிரி அந்த பல்லாங்குழி அப்புறம் இந்த லகோரியில தெரியுமா 7 stones அதுதான் விளையாடிட்டு இருந்தோம் வெளியில. வீட்டுக்குள்ள கல்லாங்க that is வெயில் காலத்துல. So thanks that we were born little earlier, we didn't have the teddy bears and all.
And my daughter had a teddy bear, yeah, but I didn't know at that point of time. So these things, when the Indian government noted, they felt that this should not happen. Our general thought is what? Foreign land, if anything comes, it will be of good quality. Till now, if you had such a opinion, please come out of it. You have now become members of Standards Club. You need to know why these standards are placed. So what Government of India did when they come to know that such a thing is happening, they put a regulation. They told that you have to take BIS certification. That is, you have to manufacture the toys as per Indian standard. Only then you will be allowed inside India. So this regulation for making it mandatory was taken by the Indian government after seeing, I gave you example of one product, toys. Like this, there are so many products. Now this chairs which you are sitting now, maximum comes from Sri Lanka, Vietnam, Malaysia, Indonesia, all these countries. So you think of your mechanical products, your stainless steel, your grey iron castings, your stainless steel products, all these things used to come from Europe. So now in Europe, Europe is something great. They don't do like other countries and all. They are good people. That is what we generally believe. So this is something which you have to think. Europe's temperature is how much? What should be Europe's temperature, standard temperature? 20 plus or minus 2 degrees centigrade. What is the temperature in India? What is the temperature? Civil engineering students, what is the temperature of your cement lab? 27 plus or minus 2 degrees centigrade. We are 7 degrees above. India is a tropical country, right? So what products works in Europe will not work in India. So first come out of that idea that all the products which are coming from abroad meeting the European standards will work in India. You have to insist for Indian standards. You think Tirupur is close by. Tirupur, so many exports are happening to Europe. You ask a manufacturer in Tirupur to what standard he is making, he will say, ma'am, European standards. They give a big list, ma'am, adula varuvanga paathu check பண்ணுவாங்க. அது சின்ன ஒரு stitch is missing. Textile irukanga? Textile, there is something called rails and courses. It's a kind of what do you call the material irukku. It is like your plait. The plait irukilla. These are rails and opposite ipdi vertical irukradella rails, ipdi irukradella courses. So that shows the strength of the material. So if even one number is missing, they will reject that. And the reject da namak apartment la vandu sale ah poduvanga. This is Europe quality la European discard panna quality. And why they have discarded? Because the one stitch is missing. The one rails is missing. Which means that he is very clever. He says that what enters to my country, what my people have to wear, should be strictly according to my standards. My standards are the BIS, UN standards. So, adhe akkara yaar irukano, he should have. How will you know that? Only when you are a member of Standards Club. So what is a Standards Club? What activities you will do in the Standards Club? I have my 2 officers who will be explaining to you. We will have lot of competitions. Sumala, you can have lot of activities, and for which BIS will be funding. What funding, everything will be told. So you need to be aware. You need to be, in fact, in many colleges in Chennai, many students, they have come to us and they have written mail also telling that they got placed in some nice company because he talked about standards in the interview. He told that ma'am, I can give you an idea.
Within your standards club, you can have one responsibility for a student, for president, for secretary, for treasurer, like that. And you can have one magazine which you can have one person as a who will be managing the accounts, one person who is a president. You can give them that responsibility so that we have some leadership. We can even offer one One credit credit course for course, yeah, ma'am, advance of going here. Actually, it is good, you can do that. Actually, we are doing that for the MOU institutions. We have MOUs with some institutions, and we have in this college, in this branch, we have only with 3 institutions. Of course, you can get it, but it's still not that MOU phase. They have just kept it on a hold, but you are free to start. You have to get your approval from your authorities and all, right? We can guide you on what you can do, how to do it at all. So this is something, as a leadership, you can take that role. So that will, and you can prepare a magazine about the activities, online magazine. No, I think only few colleges have this. So you are part and parcel of the club. Even after you go, you graduate and go, these magazines will speak about you in the college. You are leaving an indelible imprint in the college, right? And these are the few words I wanted to tell. In depth, we will be interacting. There are so many inaugurations we will be doing today. It's hugely packed activity, Standards Club, and we leave the idea of how to create the competition with the college authorities. We have given some few examples in the guidelines, but you are free to do different types of competitions. People do skit, people do reels and memes competition on standards. I was really surprised when we got an increase from reels and memes. Always we see that, So particularly it is more famous with the college students. So through these reels and memes, you will understand the standards better. So with these words, I actually congratulate your college. You have a very good management who is very pro students. So I met Madam in BRBO, and immediately she arranged for this, and not knowing that we had a club, but she spread the message to all clubs. As a principal, she is a true leader. She has brought the Standards Club to all the departments. So my best wishes to all of you, and I'm sure this Standards Club, being a member of Standards Club, is going to make a big difference in your lives, in your outlook. Thank you so much. Thank you, ma'am, for your inspiring and insightful words. May I now request Shri V. Ramesh, Scientist E, Director, BIS Coimbatore, to introduce the activities of BIS. Good morning, everyone. Respected Principal Madam, Abaniman, Head of BIS Coimbatore Office, HOD Sir, our mentors, my dear colleague, Mr. Dhruvacho, all the professors, HODs, mentors, and my dear students. Ellarku Kali Vanakkam. We had a session couple of days before. Today was a session now on the club. Today also we had a session. So this is for 15 minutes. We'll talk about BIS. Madam told like what's the purpose of this standard of the purpose and now we'll just know in the organization Bureau of Indian Standard organization we'll have a small consultation. BIS Tamil யாரையாவது தெரியுமா? Just a question மாதிரியே போயிடலாம். தமிழ் யாரையாவது தெரியுமா BIS?
நல்ல அழகான பேர். இந்திய தர நிர்ணய அமைவனம், பியூரோ ஆஃப் இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ். இந்தியாவில் வந்து பொருட்களுக்கு தரத்தை நிர்ணயிக்கிற ஒரு அமைப்பு, அதான் இந்திய தர நிர்ணய அமைப்பு. ஸோ அதுலேயே இருக்கு அவங்களோட முக்கியமான ரோல் வந்து டு செட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ். எதுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் செட் பண்ணுறாங்க? ஃபார் ஆல் த ப்ராடக்ட்ஸ், ஃபார் ஆல் த இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ராடக்ட்ஸ், ஃபார் ஆல் த டே டு டே யூஸ் ப்ராடக்ட்ஸ், எல்லாத்துக்குமே they set the standard. It's a central government institution. Started way back. எப்போ ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க? Any idea? எப்போ நாடு எப்போ சுதந்திரம் கிடைச்சது? 1947. BIS ஆரம்பிச்சது கொஞ்சம் நாள், January 6, 1947. நம்ம நாடு கட்டமைக்கிறதுக்கு உருவாக்கப்பட்ட எண்ணற்ற ஆர்கனைசேஷன்ல BIS ஒன்று. இதோட பர்பஸ், ஒரு ஆர்கனைசேஷன் செட்டப் பண்ண ஒரு பர்பஸ் இருக்கு. இதோட பர்பஸ் பார்த்தோம்னா கன்சியூமர் ப்ரொடெக்ஷன். பார்த்தது கன்சியூமர் ப்ரொடெக்ஷன், கன்சியூமரோட உரிமைகளை பாதுகாக்க. கன்சியூமர் உரிமைகளை நிறைய வழிகளில் பாதுகாப்பாங்க. எண்ணற்ற ஆர்கனைசேஷன்ஸ் in their own way they will protect the interest of consumer. And how BIS protects the interest of consumer அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு கன்சியூமர் ஒரு பொருளையோ சேவையோ வாங்கும் பொழுது, ஒரு கடைக்கு வாங்கும் பொழுது அவங்க எல்லாத்தையும் கன்சியூமர் தான். நீங்க நான் எல்லாருமே கன்சியூமர் தான். சரிங்களா? அதுதான் கன்சியூமர் வேர்க்ஸ், கன்சியூமர் ரைட்ஸ் டேவும் நம்ம கொண்டாடுறோம். ஸோ ஹவு BIS அண்ட் கன்சியூமர் வேர்க்ஸ், கன்சியூமர் ரைட்ஸ் டே இஸ் இன்டர்லிங்க்ட். BIS உருவாக்கப்பட்டதோட நோக்கமே கன்சியூமர் ப்ரொடெக்ஷன். எப்படி ப்ரொடெக்ட் பண்றாங்க? ஒரு பொருளையோ சேவையோ கடையில் போய் வாங்கும் பொழுது என்ன பண்ணுவோம்? நம்மளுக்கு கொடுக்குற படத்துக்கு தரமான ஒரு பொருள் கைக்கு வரணும். அதுதானே பேசிக். அதுதானே. ஸோ அந்த தரத்தை யார் நிர்ணயிக்கிறது? ஒரு தரமான பொருள் நம்ம கைக்கு, ஒரு கன்சியூமர் கைக்கு வரதுக்கு யார் வழிவகை பண்றது? அது BIS. எப்படி பண்றாங்க? பை செட்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ். BIS என்ன பண்றாங்கன்னா, ஒரு ஸ்டாண்டர்ட், ஒவ்வொரு பொருட்களுக்கும் ஸ்டாண்டர்டை செட் பண்ணி, இந்த பொருள் இப்படி தான் இருக்கணும், என்னென்ன ரா மெட்டீரியல் தான் இருக்கணும், இந்த பொருளை தான் தயாரிக்கணும், என்னென்ன டெஸ்டிங்லாம் இது பாஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் ஸ்டாண்டர்ட் பேசிக். அது தயாரிச்சு அதை மேனுஃபேக்சர் அடாப்ட் பண்ணிட்டு அந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் பிரகாரம் ஒரு பொருளை தயாரிக்கும் பொழுது ஒரு தரமான பொருள் எங்கே போகுது? மார்க்கெட்டுக்கு போகுது. மார்க்கெட்டுக்கு போகும்பொழுது நம்ம ஒரு கன்சியூமராக போய் அந்த பொருளை வாங்கும் பொழுது நம்மளோட இன்ட்ரெஸ்ட் பாதுகாப்பு. அப்படிதான் என்ன செய்யலாம்? BIS ஒரு மேனுஃபேக்சருக்கும் ஒரு கன்சியூமருக்கும் நடுவில் வந்து மூன்றாவது ஒரு ஆள் வந்து என்ன பண்றாங்க? இந்த தரத்தை நிர்ணயித்து அந்த கன்சியூமர் இன்ட்ரெஸ்ட்டை பாதுகாக்கிறாங்க. தட் இஸ் how BIS protects this consumer. அதனால BIS comes under which ministry? Ministry of Consumer Affairs. Which ministry? இதெல்லாம் தான் உங்களுக்கு கேள்விகளாக இருக்கும். நடக்கிற குவிஸ் காம்படிஷன், மந்த்லி குவிஸ் காம்படிஷன், அதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவோம். இதெல்லாம் முக்கியமான கேள்விகளாக இருக்கும். சரிங்களா? அது ப்ரைஸ்லாம் கொடுப்பாங்க. ப்ரைஸ்லாம் இட்ஸ் நாட் லைக் 2000 1000 ப்ரைஸ். ஆல்ரெடி பேஸில் 25,000 ஃபர்ஸ்ட் ப்ரைஸ், அதுலேயே ஒரு 10 ப்ரைஸ் கொடுப்பாங்க. 15,000 செகண்ட் ப்ரைஸ், அதில் ஒரு 25 ப்ரைஸ் கொடுப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஈவெண்ட்ஸ் நடக்கும். நாளைக்கு இதை பேஸ் பண்ணி தான் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க? ஒரு போஸ்டர் பெயிண்டிங்கோ அல்லது ஒரு ரீல் மேக்கிங்கோ இந்த மாதிரி காம்படிஷன்ஸ்லாம் உங்களுக்கு நடத்துவாங்க. வருஷத்துக்கு 3 காம்படிஷன் வரைக்கும் நடத்துவாங்க. அதை மிஸ்டர் ரோஜ் ஆல்சோ will explain you how it will be done. So இப்போதைக்கு நான் வச்சுக்க வேண்டியது 1947 BIS உருவாக்குனாங்க, மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கன்சியூமர் அஃபேர்ஸ். இதோட நோக்கம் வந்து கன்சியூமர் ப்ரொடெக்ஷன். இவங்களோட முக்கியமான 2 வேலைகள் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்முலேஷன் அண்ட் சர்டிஃபிகேஷன். ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஃபார்முலேட் பண்ணிட்டாங்க, அப்படியே விட்டுட்டா என்ன ஆகும்? அப்படியே கிடக்குறதுல. ஸோ அதை என்ன பண்ணுவாங்க? இந்தியாவில் உள்ள எல்லா மேனுஃபேக்சரையும் புஷ் பண்ணுவாங்க. அந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸை அடாப்ட் பண்ணிட்டு, அவங்க கம்பெனியில் அடாப்ட் பண்ணிட்டு அந்த ஸ்டாண்டர்ட் பிரகாரம் அந்த பொருளை தயாரிக்க வைப்பாங்க. அப்படி தயாரிக்கிறாங்க இல்லையான்னு வெரிஃபை பண்ணி சர்டிஃபை கொடுப்பாங்க. ஸோ அதனால தான் BIS பண்ணுற 2 முக்கியமான வேலைகள் எது? ஸ்டாண்டர்டைசேஷன், ஃபார்முலேஷன் ஆஃப் இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ். தி செகண்ட் ஒன் இஸ் சர்டிஃபிகேஷன். ஸோ தே சர்டிஃபை தி மேனுஃபேக்சரர்ஸ் அகைன்ஸ்ட் தி இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ். இது 2 தான் முக்கியமான வேலை. அது புரிஞ்சா? அதுக்கு அடுத்து இந்த முறை, இந்த சர்டிஃபிகேஷன் முறை இருக்குல்ல, இந்த முறை வந்து கட்டாயம் இல்லை, கட்டாயம் இல்லையா? எல்லா மேனுஃபேக்சர் பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலான ப்ராடக்ட் கட்டாயம் இல்லை. பட் மேனுஃபேக்சரர் வந்து விருப்பப்பட்டு எடுத்துக்கலாம். ஒரு தரத்தை மெயின்டைன் பண்ணுறது ஒரு மேனுஃபேக்சர் விருப்பப்பட்டாங்கன்னா they can always choose this certification process. ஆனாலும் சில ப்ராடக்ட், என்னென்ன ப்ராடக்ட் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன், அது உங்களுக்கு புரியும், அந்த ப்ராடக்டோட தன்மை புரியும். ஏன் அந்த ப்ராடக்ட், சில ப்ராடக்ட் ஒரு 750+ ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு எத்தனை இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கும்? We have around 23,500 Indian standards. எத்தனை ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்? Around 23,500 Indian standards. It includes product standards. ஒவ்வொரு ஸ்டாண்டர்டோட டெஸ்ட் மெத்தடுக்கு தனித்தனி ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கும், டெஃபினிஷன்ஸ் தனியாக இருக்கும். சரிங்களா? இந்த மாதிரி
அதே 23,500 மேற்பட்ட ஸ்டாண்டர்ட் இருந்தாலும் ஒரு 750 ஸ்டாண்டர்ட் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா மேண்டேட்டரி சர்டிஃபிகேஷன் கீழே வச்சிருக்காங்க. இப்போ மேடம் சொன்னாங்க டாய்ஸ், அது மேண்டேட்டரி சர்டிஃபிகேஷன். இந்த பில்டிங் கட்ட பயன்படுத்துகிற சிமெண்ட்டும் ஸ்டீலும் மேண்டேட்டரி சர்டிஃபிகேஷன். ஆனால் இதெல்லாம் மேண்டேட்டரி கிடையாது. பில்டிங்கில் இருக்க டைல்ஸோ இல்லை வால் புட்டியோ பெயிண்டோ இதெல்லாம் மேண்டேட்டரி கிடையாது. எம்சாண்டோ அதெல்லாம் மேண்டேட்டரி கிடையாது. பட் அதெல்லாம் சர்டிஃபிகேஷன் இருக்குது. ஆனால் மேண்டேட்டரி சர்டிஃபிகேஷன் கீழே வைக்கிறாங்க. குழந்தைக்கு கொடுக்குற பால் பவுடர் மேண்டேட்டரி, அந்த ஃபீடிங் பாட்டில் மேண்டேட்டரி. இங்கே சிமெண்ட் அண்ட் ஸ்டீல் மேண்டேட்டரி, எலக்ட்ரிக்கல் ஸ்விட்சஸ், சாக்கெட்ஸ், வயர்ஸ், கேபிள்ஸ் அது மேண்டேட்டரி, லைட் பாக்ஸ் மேண்டேட்டரி, எல்பிஜி சிலிண்டர்ஸ் மேண்டேட்டரி, ஹெல்மெட் இஸ் மேண்டேட்டரி, கார்ல பயன்படுத்துகிற டயர்ஸ் இஸ் மேண்டேட்டரி. இதெல்லாம் மேண்டேட்டரி. அப்போ இதெல்லாம் நீங்கள் அந்த ப்ராடக்ட்டை பற்றி நம்ம சொல்லும் பொழுது அதுக்கு முக்கியத்துவம் தெரியும். ஹெல்மெட் எதுக்கு? பாதுகாப்பு, சேஃப்டி பாயிண்ட். குழந்தைக்கு கொடுக்குற ஃபீடிங் பாட்டிலாக இருக்கட்டும் இல்லை மில்க் பவுடராக இருக்கட்டும், அது குழந்தையோட ஹெல்த் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. ஸோ ஒரு ஹெல்த் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ, ஒரு சேஃப்டி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ, அல்லது பரவலாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு பொருளாக இருக்கட்டும், சரிங்களா? அல்லது ஒரு மனிதர்களையோ விலங்கினத்தையோ இல்லை தாவரங்களையோ பாதுகாக்கக்கூடிய பொருள், அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் ஒரு பொருளாக இருக்கட்டும், அல்லது தேசிய பாதுகாப்பு இருக்கிற ஒரு பொருளாக இருக்கட்டும், நேஷனல் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் இது எல்லாத்தையும் சில பொருட்கள் இருந்துச்சுன்னா அதை என்ன பண்ணுவாங்க? மேண்டேட்டரி சர்டிஃபிகேஷன் கீழே வைப்பாங்க. அதுதான் ஐடியா. 23,500 ப்ராடக்ட் சர்டிஃபிகேட் மேலே இருந்தாலும் எது கீழே தான் எவ்வளோ தான் பண்ணியிருக்காங்க? மேண்டேட்டரி 7,500. ஆஃப்லைனாக பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா டாய்ஸ். நம்ம கோயம்புத்தூரில் ரொம்ப ஃபேமஸ் அது கேஸ்டிங்ஸ். நம்ம கோயம்புத்தூர்லேருந்து நிறைய கண்ட்ரிஸ் ஆல்மோஸ்ட் த்ரூஅவுட் த வேர்ல்டு வந்து கேஸ்டிங்ஸ் போகுது. கேஸ்டிங்ஸ்னால் கார் ஆட்டோமொபைலில் பயன்படுத்துகிற எல்லா பார்ட்ஸும் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா பார்ட்ஸுமே கேஸ்டிங் முறைப்படி தான் தயாரிக்கிறாங்க, சரிங்களா? ஸோ அதெல்லாம் மேண்டேட்டரி. ஸோ இதுதான் மேண்டேட்டரி. பை அண்ட் லார்ஜ் ஒரே விஷயம் தான் இல்லை. பை அண்ட் லார்ஜ் BIS certification is voluntary in nature, but due to certain reason, whatever is told, some products are kept under mandatory certification. ஒரு ப்ராடக்ட்டை மேண்டேட்டரி சர்டிஃபிகேட் கீழே வச்சுட்டா என்ன அர்த்தம்னா, இந்தியாவில் அந்த ப்ராடக்ட்டை யார் தயாரித்தாலும் BIS வந்து கட்டாயம் லைசன்ஸ் வாங்கணும். ஒரு சிமெண்ட்டை யார் தயாரித்தாலும் கட்டாயம் லைசன்ஸ் வாங்கணும். ஆனால் ஒரு வால் புட்டி இந்தியாவில் யார் தயாரித்தாலும் அவங்க வாங்கலாம், வாங்காமே பண்ணணும். தட் இஸ் அ டிஃபரன்ஸ். தட் இஸ் அ டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் மேண்டேட்டரி அண்ட் வாலண்டரி சர்டிஃபிகேஷன். இன்னொரு டிஃபரன்ஸ் பார்ப்போம். ISO certification எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ISO certification. BIS பண்றது ISI certification. BIS ரெண்டு முக்கியமான மார்க் எது? மேடம் சொன்னாங்க. ஒன்னு வந்து ISI மார்க். மேடம் ஒரு மார்க் சொன்னாங்க, என்ன மார்க்? ஹால் மார்க். பட் கோல்ட் அண்ட் சில்வர் அதோட தரம் கரெக்டா இருக்குன்னு ஊர்ஜிதப்படுத்துறதுக்கு பயன்படுத்துற மார்க் எது? ஹால் மார்க். தட்ஸ் only for gold and silver. அதை தவிர்த்து எல்லா இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ராடக்ட்ஸ் ப்ளஸ் ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ் அதோட தரம் கரெக்டாக இருக்குன்னு ஊர்ஜிதப்படுத்தல் பயன்படுத்துகிற மார்க் என்ன மார்க்? ISI மார்க். அந்த டிஃபரன்ஸ் போட்டு. ஸோ அனதர் டிஃபரன்ஸ், ISI சர்டிஃபிகேஷன், BIS பண்ணுற ISI சர்டிஃபிகேஷனுக்கும் ISO சர்டிஃபிகேஷன் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. இது ISO முத்திரையிடப்பட்ட கம்பெனி அப்படிலாம் பார்த்துருப்பீங்க. அதுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ்? ஒரு கம்பெனி எடுத்துப்போம், ஒரு ஒரு வாட்டர் பாட்டில் தயாரிக்கும் கம்பெனி எடுத்துப்போம். அந்த வாட்டர் பாட்டில் அந்த கம்பெனி ஒரு முறைப்படி தயாரிப்பாங்களா? they will follow some steps, சரிங்களா? அந்த முறைப்படி தயாரித்து ஒரு ப்ராடக்ட்டை வெளியில் கொண்டு வந்து அதை ஸ்டாண்டர்ட் இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் பிரகாரம் டெஸ்ட் பண்ணி அது குவாலிட்டியாக இருக்கா இல்லையான்னு பண்ணி வெளியில் மக்களுக்கு கொடுக்கறது தான், டெஸ்ட் பண்ணி வர்றது தான் இந்த சர்டிஃபிகேஷன், ISI சர்டிஃபிகேஷன். பட் அதே கம்பெனி அந்த ப்ராடக்ட்டை தயாரிக்கிறதுக்கு சர்டன் சிஸ்டம் இருக்கும். இட் வில் பி இன் பிளேஸ். ஒரு சிஸ்டம் இட் வில் பி இன் பிளேஸ். அந்த சிஸ்டம் இருக்கு. அந்த சிஸ்டத்தை ஒழுங்காக ஃபாலோ பண்ணுறாங்களா இல்லையான்னு சர்டிஃபை பண்ணுறது தான் ISO சர்டிஃபிகேஷன். அதான் பெரிய டிஃபரன்ஸ், சரியா? ஸோ ISI சர்டிஃபிகேஷன் ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு இன்வால்வ். ஒரு ப்ராடக்ட் வெளியில் ஒரு ஆண்டு ஒரு ப்ராடக்டாக ISO சர்டிஃபிகேஷன் ப்ராடக்டாக இருக்கலாம், ஒரு சர்வீஸாக கூட இருக்கும். உங்கள் காலேஜை ISO பண்ண முடியுமா இல்லை ISI சர்டிஃபிகேஷன் பண்ண முடியுமா? உங்கள் காலேஜ் ISO because it's a service industry, which means right from recruitment to உங்களோட அகாடமிக் சிலபஸ் செட் பண்ணுறது, சிலபஸ் செட் எல்லாத்துக்கும் தேர் ஆர் செட் ஆஃப் ப்ரொசீஜர்ஸ். அந்த டைம் லைன் அதெல்லாம் இருக்கும். ஸோ அது எல்லாத்தையுமே நீங்களே டிஃபைன் பண்ணி ஒரு குவாலிட்டி மேனுவலாக கொண்டு வருவீங்க. அதை கரெக்டாக அது பிரகாரம் தான் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா இல்லையான்னு சொல்லி வெளியிலேருந்து ஒரு ஏஜென்சி வந்து டெஸ்ட் பண்ணி செக் பண்ணி உங்களை அப்ரூவ் பண்ணுறது தான் அந்த ISO சர்டிஃபிகேஷன். விச் மீன்ஸ் இன் எனி இன்ஸ்டிடியூஷன் ஃபார் எனி ப்ராடக்ட் ஆர் சர்வீஸ் ஒரு சிஸ்டம் இஸ் இன் பிளேஸ், அவ்வளோதான். பட் ஒரு இண்டஸ்ட்ரி மேனுஃபேக்சருக்கு ISO சர்டிஃபிகேஷன். That is the difference. Your testing is involved, and testing இருக்காது. இங்க சிஸ்டம் மட்டும் பேஸ் பண்ணி இருக்கும், இங்க குவாலிட்டியை பேஸ் பண்ணி இருக்கும். ஒரு ISO சர்டிஃபை பண்ண கம்பெனிலேருந்து வெளிவர ப்ராடக்ட் நீ நாட் பி a quality product.
பட் ஒரு ஐஎஸ்ஐ சர்டிஃபை பண்ண கம்பெனியில் வெளிவரக்கூடிய ப்ராடக்ட் மேண்டேட்லி இட் வில் பி ஏ குவாலிட்டி ப்ராடக்ட். ஏன்னா டெஸ்டிங் இருக்கு, டெஸ்ட் பண்ணப்பட்டு அது டெஸ்ட் பண்ணப்பட்ட படத்தில் கரெக்டாக இருந்தால் தான் அது ஐஎஸ்ஐ மார்க் கொடுப்பாங்க. இட் இஸ் அலவுட். சரியா? தட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ். தட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் ஐஎஸ்ஓ சர்டிஃபிகேஷன் அண்ட் ஐஎஸ்ஓ. ஐஎஸ்ஓ சர்டிஃபிகேஷன் நிறைய பிளேஸ் இருக்காங்க இந்தியாவில் கொடுக்குறது. பட் இது ஐஏஎஸ் சர்டிஃபிகேஷன் யாருமே கொடுப்பா. ஐஎஸ்ஐ சர்டிஃபிகேஷன் இந்தியாவில் ஒரே ஒன்று BIS மட்டும்தான் கொடுப்பாங்க. which is the national standards body of India. எல்லா நாட்டுக்கும் ஒரு நேஷனல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் பாடி இருக்கும். அது மாதிரி இந்தியாவோட நேஷனல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் பாடி BIS. அவங்களுக்கு தான் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் செட் பண்ற அந்த அதிகாரம், ஃபார்முலேட் பண்ற அந்த அதிகாரம் இருக்கு. That is why India is the national standards body of India. இதெல்லாம் ஓவியம் பார்த்துக்கணும். சரியா? இதெல்லாம் BIS பண்ற வேரியஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ். ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்முலேட் பண்ணுவாங்க, சர்டிஃபை பண்ணுவாங்க, எப்படி சர்டிஃபை பண்ணுவாங்க, அதை டெஸ்ட் பண்றதுக்கு நிறைய லெபார்டரிஸ் இருக்கும், லெபார்டரி சர்வீஸ் இருக்கு, ட்ரைனிங் சர்வீஸ் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் முக்கியமா ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்முலேஷன் ரீசெண்டாக ஒரு லாஸ்ட் 5 இயர்ஸாக இது ஒரு பெரிய லெவலில் பண்ணிட்டு இருக்கோம். சரிங்களா? இந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸ், இந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ், இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் குவாலிட்டி, அதை வந்து எல்லாருக்கும் தெரிகிற அளவுக்கு பயன்படுத்த போகிறதுக்கு ஒரு பண்ணணும்ல BIS. சரிங்களா? ஏன்னா நம்மளால் ஐஎஸ் மார்க் ஸ்டாண்ட் பண்ணி சர்டிஃபை பண்ணிட்டே இருக்குது, அது ஒரு ரெகுலர் எக்ஸசைஸ். பட் அதோட ரியல் யூஸ் எங்கே இருக்கணும்? Everyone should feel that. சரியா? ஸோ அந்த விஷயத்தை வெளியில இந்த லார்ஜர் செக்ஷன் ஆஃப் சொசைட்டி எடுத்துட்டு போறதுக்கு தான் இந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்முலேஷன் ஒன்று டிபார்ட்மெண்ட் வச்சு அதை லாஸ்ட் ஒரு 5 இயர்ஸாக ஒரு பெரிய ஸ்கேலில் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதுல ஒரு பார்ட் தான் இது. யாரெல்லாம் பண்ணுவோம்? ரைட் ஃப்ரம் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ், செக்ரட்டரியேட்ஸ், கலெக்டர் ஆஃபீஸஸ், ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் எடுத்துட்டா நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும். அதோட HODs அவங்க ப்ரொக்யூர்மெண்ட் ப்ராசஸ்ல எப்படி ஒரு ப்ராசஸ்ல எப்படி ஒரு அவங்க டெண்டரிங் ப்ராசஸ்ல எப்படி ஒரு குவாலிட்டியான ப்ராடக்ட்டை சூஸ் பண்றது, ஏன்னா ஒரு குவாலிட்டியான ப்ராடக்ட்டை சூஸ் பண்ணி அதை வச்சு பில்ட் பண்ணாதான் அந்த என்ன சொல்றது அந்த கட்டமைப்பு நல்லா இருக்கும். அதுதான் ஒரு குவாலிட்டியான நேஷன் பில்டிங். ஸோ அவங்களுக்கு தனியாக ப்ரோக்ராம்ஸ், ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் காலேஜஸ்க்கு தனியாக ப்ரோக்ராம்ஸ், டு த லெவல் ஆஃப் வில்லேஜ் பஞ்சாயத்து வரைக்கும் ஒரு வில்லேஜில் என்னென்ன ஸ்டாண்டர்ட்லாம் ஃபாலோ பண்ணி எப்படி ஒரு தரமான பொருளை ப்ரொக்யூர் பண்ணி ஒரு சின்ன பாலமோ சின்ன ரோடோ பண்ணுறது, அது எல்லாமே எல்லாத்துக்குமே என்ன செய்யறாங்க? BIS வந்து we are taking to that level. சரியா? வில்லேஜ் பஞ்சாயத்து வரைக்கும் we are taking classes. அதில் ஸ்டாண்டர்ட் கிளப்ஸ் ஒரு கான்செப்ட் உருவாக்கி இந்தியாவில் ஒரு 10,000 ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் காலேஜஸ், முக்கியமாக டு த கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ்னால் ப்ரிஃபரபிளி கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ் தான் அண்ட் காலேஜஸ். சரிங்களா? இதோட நோக்கமே டு டேக் த ரெண்டு வார்த்தை தான் நான் வச்சுக்கணும். ஒன்று ஸ்டாண்டர்ட்ஸ், இன்னொரு குவாலிட்டி. இதோட முக்கியத்துவத்தை மக்கள் இடத்துலையும் குழந்தைகள் இடத்துல அந்த ஸ்டேஜ்லேயே எடுத்துகிட்டு போகிறது தான் நோக்கம். ஸோ அந்த ஸ்டேஜ்லேயே எடுத்துகிட்டு போனால் நம்ம சொல்லுவோம்ல ஒரு குவாலிட்டியான ஒரு சிட்டிசன் உருவாக்கணும். அதான் நோக்கம். ஒரு தரமான ஒரு வடிவமைப்பு. சரியா? நம்மள்கிட்ட தான் ஆரோக்கிய தரம். இது பார்த்தீங்கன்னா அந்த தரம் வந்து இட் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் an individual to the world. இதெல்லாம் வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட், ப்ராடக்ட் தனியாக ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்கும், டெஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கும், கோட் ஆஃப் ப்ராக்டிசஸ், டெர்மினாலஜி ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கும், சிம்பிள்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட். BIS பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பிரிச்சிருப்பாங்க. எப்படி ஒரு காலேஜ் வந்து வேரியஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குல்ல, அதே மாதிரி பிரிச்சிருப்பாங்க. பாருங்க, ஒரு 16 டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு. இந்த லேட்டஸ்ட் வந்து ஆயுஷ். இதுக்குள்ள வந்து ஆயுஷ்ல இருந்து கெமிக்கல், சிவில் இன்ஜினியரிங், எலக்ட்ரானிக்ஸ், எலக்ட்ரோடெக்னிக்கல், ஃபுட் அண்ட் அக்ரிகல்ச்சர், மேனேஜ்மெண்ட், மெடிக்கல் தனியாக இருக்கு, டெக்ஸ்டைல்ஸ் தனியாக இருக்கும், வாட்டர் தனியாக இருக்கும், டிரான்ஸ்போர்ட், அக்ரிகல்ச்சர், மெக்கானிக்கல், ப்ரொடக்ஷன், இந்த மாதிரி ஒரு 16 டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் BIS பிரிச்சிருப்பாங்க. இவங்களோட வேலை ஒவ்வொன்றும் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் ஹெட் மாதிரி அதுக்கு ஒரு இன்ட்ரோடியூஸ் இருப்பாங்க. அங்கே ஒவ்வொருத்தவங்களும் அவங்களுக்கு கீழே ஒரு ஸ்டாண்டர்ட்ஸை டெவலப் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஒரு ஃபுட்டுனா அந்த ஃபுட் அண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் டெவலப் பண்ணுவாங்க. அது அப்பதான் அந்த சிஸ்டம் இருக்கு. ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் டெவலப் பண்றது ஒரு கன்சென்சஸ் பேசிஸ்ல டெவலப் பண்ணுறது. அது ஒரு பெரிய எக்ஸசைஸ். ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் டெவலப் பண்ணுறது ஒரு 6 monthsல ஒரு 2 years ஆகும். சரியா? அது ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு வாட்டர் பாட்டில் தண்ணி பேக்கேஜ் ட்ரிங்கிங் வாட்டர் ஸ்டாண்டர்ட் தயாரிக்கணும்னா எல்லா ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸையும் கூப்பிட்டு ஒரு சீரீஸ் ஆஃப் மீட்டிங் நடத்தி ஒரு கன்சென்சஸ் முறையில், கன்சென்சஸ்னா எல்லாரும் ஒருமித்த கருத்தை அரைப்படுற வரைக்கும் அந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸை அப்படிதான் தயாரிப்பாங்க. நாட் அண்ட் voting basis. சரிங்களா? இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஆர் டெவலப்டு பேஸ்ட் ஆன் கன்சென்சஸ் பேஸ். அந்த வார்த்தை ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் வந்து பர்சனல் லெவல்ல இருந்து சொசைட்டி they have their own standards, culture அதெல்லாம் இருக்கு. சரிங்களா? கம்பெனி will have its own standard. மேடம் சொன்னாங்கல்ல, நாளைக்கு when you all land up somewhere in job, ஃபர்ஸ்ட் எதுதான் படிப்பீங்க?
ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் தான். ஸ்டாண்டர்ட்ஸோ கைட்லைன்ஸு அந்த கம்பெனி இன்டர்னல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸாக இருக்கட்டும், பட் இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அது முக்கியம். ஏன்னா அதை எந்த அளவுக்கு நீங்கள் எந்த இப்போவே இப்போ காலேஜ் லெவலே ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்னால் என்ன அதை முக்கியம் புரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்கள் போனீங்கன்னா அங்கே போகும்போது இட் ஒன்ட் பி நியூ ஃபார் யூ ஆர் ஆல்ரெடி பி வெல் வெர்ஸ்ட் வித் தட். ஸோ இண்டஸ்ட்ரிக்கு தனி ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்கும், நேஷனல் லெவலில் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் தான் BIS. இன்டர்நேஷனல் ரீஜனல் லெவலில் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்கும், யூரோப்பியன் யூனியன் ஒரு ரீஜன். ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்ம் எலக்ட்ரானிக் குட்ஸ் எது நீங்கள் வாங்கினாலும் வீட்டுக்கோ காலேஜுக்கோ எங்கே பர்ச்சேஸ் பண்ணாலும் அதை வெரிஃபை பண்ணி அதோட ஜென்யூனினஸ் வெரிஃபை பண்ணி நீங்கள் வாங்கலாம். இன்னைக்கு உள்ள முக்கியமான ஒரு டேக்கே வந்து இந்த ஒரு பாயிண்ட் தான். BIS கேர் ஆப் அதை டெவலப் பண்ணி இந்தியாவோட எல்லா இதுவுமே அதுக்குள்ள இருக்கும் டேட்டா. ஒரு நாளைக்கு கோடிக்கணக்கான ஆர்டிகல்ஸ் தயாரிக்கிற கோல்டு ஆர்டிகல்ஸ் எல்லாமே அதில் இருக்கும். நீங்கள் கடைக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் பாருங்களேன். இந்த BIS கேர் ஆப்போட முக்கிய நோக்கம் வந்து டு செக் த ஜென்யூனினஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட். ஜென்யூனினஸ் அது வெரிஃபை பண்ணுறதுக்கு சரி, அதுதான் ஒரு கஸ்டமருக்கு வேணும். கடைக்கு போகிறோம், அது கரெக்டாக போகிறதா இல்லையான்னு செக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த ஆப்பை டெவலப் பண்ணிட்டு ஒரு சிமெண்ட் கார்டு வாங்க போனீங்கன்னா அதில் CML நம்பர் இருக்கும். அதில் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா டீட்டெயிலும் வரும். அந்த கம்பெனி பற்றி டீட்டெயில், அது வெரிஃபைடா, அது ஆப்ரேட்டிவ் இருக்கா இல்லையா, எல்லா டீட்டெயில்ஸ் வரும். அப்படி வந்துச்சுன்னா இட்ஸ் வெரிஃபை ப்ராடக்ட். டேட்டா வரலன்னா நோ டேட்டா எக்ஸிஸ்ட்னா என்ன பண்ணலாம், தட் இஸ் a fake product, there is a you can complain. அதே ஆப்பை கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலாம். கோல்டு வாங்க போறீங்க, ஒரு கோல்டுக்கு இது கொஞ்சம் காமிச்சுக்கோ. கோல்டுக்கு வாங்க ஒரு கடைக்கு போறீங்க, ஒரு கடைக்கு போகும்போது ஒரு மோதிரம் வாங்க போறீங்க சரியா. அப்ப கடைக்கு போகும்போது இந்த மோதிரத்துல HUID ஒரு 6 டிஜிட் ஆல்பா நியூமரிக் நம்பர் இருக்கும். எத்தனை டிஜிட் அது லென்ஸ்ல தான் பார்க்கணும். கரெக்டோட கேட்டு லென்ஸ்ல பார்த்து ஒரு ஆல்பபெட் நம்பரும் சேர்ந்து ஒரு 6 டிஜிட் இலக்கு கேட்டது சரியா, 6 இலக்கு. அதை வந்து அந்த ஆப்ல வெரிஃபை பண்ணு, போட்டு வெரிஃபை பண்ணீங்கன்னா என்ன டேட்டா வரும் பாருங்க. ஒரு கடைக்கு போய் நிற்கிறீங்க, அந்த கடைக்குள்ள அந்த கடையோட பேரு, அந்த கடை அட்ரஸ், அது எங்க டெஸ்ட் பண்ணப்பட்டது, நீங்க போட்ட HUID அந்த ஆர்டிகல் வந்து என்ன ஃபைனஸ், அது 916 18 கேரட்டா 22 கேரட்டா வரும் சரி. அது பியூரிட்டி அது மோதிரமா செயினா அது எல்லாமே வரும். அவ்வளோ டேட்டா அது ஃபீல் ஆயிடும். அது எல்லாமே அந்த ப்ராசஸ் சிஸ்டம்ல வந்து தான் இன்னும் மக்களுக்கு வரும். ஸோ அது அவ்வளோ பெரிய என்ன சொல்றது, ஒரு கன்சியூமர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அவ்வளோ ஒரு ரொம்ப ரொம்ப நல்ல ஒரு உன்னதமான ஒரு ஆப். இந்த ஆப்பை வந்து நீங்க என்ன பண்ணிக்கணும், டவுன்லோட் பண்ணிக்கணும். நாளைக்கு நீங்க எல்லாருமே ஒரு இப்போ ஒரு காலேஜ் இருக்கட்டும், ஒரு நேஷனல் பில்டிங்காக இருக்கட்டும், ஒரு கவர்மெண்ட் பர்ச்சேஸாக இருக்கட்டும், அல்லது இண்டிவிஜுவல் பர்ச்சேஸாக இருக்கட்டும், எல்லாமே என்ன பண்ணிக்கலாம், அந்த பொருளோட உண்மைத்தன்மை வெரிஃபை பண்ணுறது அந்த ஆப். இதை வந்து எல்லாருமே டவுன்லோட் பண்ணி அதோட பெனிஃபிட் அடையும் சரிங்களா. கோல்டுனா அதோட HUID, ப்ராடக்ட்ஸ்னா அதோட CML நம்பர், அதை போட்டு நீங்க வெரிஃபை பண்ணி அதுல ஏதாவது உங்களுக்கு டேட்டா இப்போ வரலன்னா நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நம்ம முதல்ல சொன்ன மாதிரி ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரொமோஷன் ஒரு பார்ட் தான் சரிங்களா. ஒரு 10,000 ஸ்கூல்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் கிளப்ஸ் உருவாக்கியிருக்கோம். அதுல ஒரு பார்ட் தான் நம்ம ஹிந்துஸ்தான் காலேஜுக்கு வந்திருக்கு சரிங்களா. டு ப்ரொமோட் இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ், டு ப்ரொமோட் குவாலிட்டி, டு கிரியேட் எ குவாலிட்டி கல்ச்சர். இந்த குவாலிட்டிங்கிறது ஒரு நாள் சொல்லி நாளைக்கு வரப்போறது புரிய போகிறது கிடையாது. அது ஒரு கல்ச்சர், அது ஹேபிட்
சரியா? அப்படி மாறணும். சரியா? அப்படி மாறினா தான் நம்ம என்ன வேணும், ஒரு தரமான தேசத்தை நோக்கி நம்ம ஒரு இண்டிவிஜுவலாவோ சொசைட்டியாவோ ஒரு கண்ட்ரியாவோ பயணிக்கணும். ஸோ இதில் உள்ள ஸ்டாண்டர்ட் ஃபவுண்டேஷன் என்னென்னலாம் பண்ணுறோம், வேறு என்னென்னலாம் காலேஜுக்கு பண்ணுறோம் அப்படின்றத மிஸ்டர் ரினோ ஜான் வில் எக்ஸ்பிளைன் யூ இன் த நெக்ஸ்ட் ப்ரெசன்டேஷன். ஓகே, தேங்க்யூ. Thank you, sir, for your informative speech. Your valuable insights enriched our understanding about standards and their importance. Now, to give everyone a glimpse of the journey and activities of BIS standards, we request dignitaries to launch the digital video representation showcasing the inauguration highlights and unveil the poster of upcoming World Consumer Rights Day quiz competition. Once you start attending the quiz, it's like very interesting. 30 minutes, 30 questions, and we have separately for schools also. That's happening on every Saturdays, every 4 Saturdays of a month. So this, I request all of you to participate with zeal and enthusiasm. Will you? Yes, ma'am. Will you? Yes, ma'am. Thank you so much. 13, just 1 minute. I'm just enjoying your photo. You are going to take this to next level. No,
Thank you everyone on that. We are now with Sri Vinod John S., Scientist E, Director, BIS Panadu, to introduce the BIS Channel Club. We are now with Sri Vinod John S., Scientist E, Director, BIS Panadu, to introduce the BIS Channel Club. We request the participants to stay back. We have one more session, so please be seated. Stay back. Students
your resume. Because resume building is not just by typing some of the words and submitting to the interviewer. So you have to build your resume. Starting from second year to fourth year, you have to build your resume by involving yourself in activities like this. That only gives a good impression about you to the interviewer, and it gives a good scope for getting you placed in anywhere where you go. So suppose 50 people are coming for a single post, you will stand out by being involved in all these industry related activities. Because as you know, standards are basically deployed by industries. So industries directly will get benefited, and the knowledge what you gain through participating in the standards notice will be directly helping the industry. So they will find you as a very good candidate for that role. So that's the importance of having knowledge about standards. Then expert visit, as I told you, will be taking you to industries depending on your discipline. Surrounding places like 50-60 kilometers surrounding whatever the industries are there, will be taking you to your industry. So you have 13 clubs, means 13 different clubs will be taken to different industries. We have accessories from food industry also. We have mechanical engineering products. Many products are there. Many industries are there. Will be taking you to relevant to your discipline. And the annual foundation day and work standards day are the big mega event we conduct. During that period also, we give awards to some of the best winners and best performing club mentors, and also clubs which are performing well. And we also invite the students to take part in those programs, so that we will have idea about all the activities and what is the importance of having those days celebrated. So these are some of the pictures. We have done one in hazard electing, B-based PC conducted in hazard electing in TNIO. Next. Then electrical layout for residential buildings. So that is one standard we have done in Panther Institute of Technology. This again public bus transport services. This also we did it in CIT. So here many associations, Indian Medical Association representatives, many people, many doctors attended, and they gave their valuable inputs. So this also we conducted in Indian Medical Association hall. Capsule goes, as I told you, this is all for QC personnel, and we'll be taking them to industry. Like that, just students also. Next. 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 So these are the number of clubs which are there in Coimbatore branch. Coimbatore branch covers 16 districts from Tamil Nadu. So though we call this Coimbatore branch office, we are catering to all the districts surrounding us, like Nilgiri, Tirupur, Erode, Salem, Namakkal, Dharmaburi, Madurai, Virudhunagar. The 3 districts we cater. So it's not that only we serve to Coimbatore people. We cater to all these 16 districts. So we have all the clubs spread across these 16 districts, and colleges, around 180 colleges clubs we have, and schools to 10 majorities government school children. So last time also in one of the national quiz, one child from Virudhunagar, from a remote location, she won second place in the national level. So that kind of reach we are able to make actually, and it is a very beneficial for such people who are from very remote places. They also get opportunity to go and visit the industry. As you know, this school children will not get any opportunity to go out, and we are providing them an opportunity to visit the industry, and whatever the experiences we are getting. So such level we are doing, and we are extending that to college. Many college students could have much more affordable, can afford much more than that, but still we want to take this presence to students also. So
So every student should not miss out. So that's the reason we are spending a lot of amount. Government of India means every penny is accounted. So we can't just spend like that. But we are spending huge money for this activity means government of India wants to educate the young minds. So that is the main objective of this. So you all should utilize this activities. So that's so whoever interested in this club activity, please enroll in under your mentor. I'll give you a name and enroll and actually participate in the activity. Next. Next. This is for school children. We do lesson plans. There is a lesson plan we create. So some of your college students, if you are good at basic teaching and all, you can also write some lesson plans for kids, which can be utilized for school children. The basic scientific concepts, some of the standards will be introduced to them through this science fair standards module. Next. So these are some of the glimpses of activities we do. In the first thing you can see we made all the participants to install the BIS scanner. So through that you can check the authenticity of ISA mark, hallmark and CRS mark. One thing, if you want to know any upcoming model by Samsung or Apple which is going to launch in the market, or if you want to know the spec much before friends, if you visit the BIS scanner, you will be able to find what are the models they included in the last few months and what are their specs. You can able to see just by giving that number, registration number of the so in CRS marks you might have seen all the CRS marks you might have seen what we can see ISA mark and the year CML number will be there. Certification mark, license number. Next. So as far as results, we do take to different industries, which generally very difficult for a college to get permission. So we take the pain of getting permission and taking you to that place, everything we do. On the transport and whatever the refreshments, everything we pay. So college has nothing to do anything. So club only starting club is the requirement. So rest of the things will be taken care. So I encourage all of you, all of the club members who are going to join or doing that to utilize this expert visit also. If have anybody gone for expert visit here? Nobody. So any of you are a member of the club? None of you have registered yourself in a standards club? Sir? Registered. So all of you, I heard that all of you are a member of standards club. So you will be given opportunity. It's not maybe in this month also we may like to take you for a expert visit. Okay, mechanical department, sir. Okay. Okay, these students are from second year. Second year. So second year students, for you starting your engineering subjects, so it's very important to utilize this opportunity. So do engage yourself, do actively participate. I couldn't like I have visited many institutions. I get some kind of energy. I couldn't get that energy out of you all. I think most of you are very deeply. Your phones are but maybe so these are like apart from your education, these are all like creations. So you will have always have fun, and at the same time you will have opportunity to learn. So that is a very good thing. So please make use of that. Next. As I told you, this is about school children learning. Next. And we do interesting markets like we participate in this course. There also we deploy students from standards club members. Children, students also they will be on behalf of us. They will be ready and on behalf of us. So we encourage them to carry the message. So as an
will be the one representing BIS this program. Next. Next. This is actually the startup we have set up a staff. Many of you might have already from Hindustan also some startup where we have done program, where we have done the startup how to suppose you are developing a product, suppose in the final year you have come up with some product for which insurance of standard means you can approach BIS, we will be happy to help you in getting the product certified. And if not no standard design, we can also develop standard for that. So it's all for the benefit of the society. Next. So this is again I told you PSNA. PSNA is one of PSNA, which is a digital partner institution. So there also we did a carnival where many industries are set up to stall. Around 25 industries, various engineering disciplines are set up to stall, and they explain the quality of the product and how what industry is that and what manufacturing process is that students will study the stall. So in Hindustan also you have opportunity in future if you have plans any mega events, you can do carnival here where students can take the lead and organize this program. These are some of the industries which have participated in that. Next. More than this. As part of World Standards Day celebrations, something. So this is actually standards carnival we did in Lakshmi Middle Circle Center. How many of you have visited Lulu Hyderabad? Many of you might have visited there, right? There is a listen to that. There is a space for events and all. So we did like a carnival open to the public people who are visiting that market. They can participate in this activity. Many of our students, they all participated in the cultural activities, and they did a lot of activities on their own, and it was very publicized, and they got certificate and public reach was about it. If you did it, so do that. So some of the gift vouchers and all, some of the prizes, lucky draw we had. That's a great, like a fun evening. Next. This is our World Standards Day. We did it for this financial group. So here again, they have felicitated people who are students who have won prizes and mentors. So like that we have felicitated them. And we also launched that Rakwan College. We did Rakwan College also. There also we engaged our club members. Many club members volunteered and participated in that event. So we have distributed them competitions, t-shirts, certificate, medals. So like they are so background that so like that we year on year we conduct. Next. So these are some of the differences, and this is like many schools on their own. They have done a lot of campaigns. As you can see, school children going around the village and spreading awareness about purchase of quality goods. So like that they did, and many different schools on their own. So it's not that whatever the program we suggest we should do. You can do any innovative program which can help you outreach for the business. Like even the upcoming 15th is World Consumer Rights Day. Even in that program also, any of the club members can coordinate and do some activities.
every activity from a single club will be given 20,000. So you have around 30 clubs means per activity each club will get 20,000. That is for refreshment and prize money. So majority is covered as refreshment, prize money, and in case anybody you are getting this, their whatever that government awarded. So these things you can cover the expenses, and it's not that only you have to do 3 activities. Complete number of activities you can do. So only thing is that you have to send the proposal earlier. Vendors. So many vendors are here. How many vendors are here? Sir, how many vendors are here? No, everybody is here. Sitting here. Vendors can I have you if you are there. So you inform them, sir. Already you are aware about this. So maybe you can have an internal session. So students also need to know what are the potential benefits we are getting. Because as a students club there will be a leader. Student club leader will be there. He will be only the one mainly doing the activity. So 20,000 and suppose you have completed 3 activities in a year, means you are eligible to receive a grant of 1 lakh also. So that you can do it for your some bigger conference seminar which are related to standard. You can maybe you are running some government conference or anything, you can incorporate some elements of standard also. How to fit the quality. And then some session or hackathon. Recently KCB in their program they had a civil department had hackathon, civil hackathon. So like that you can plan, and you will be granting up to 1 lakh. So suppose you are budgeting and giving a proposal for that means you will be getting 50,000 upfront, and once the program is completed you will be getting another 50,000. So this is the financial benefit of being a part of Spanish Club for institution and also students. Next. For school children they are getting 10,000 per activity. So quality connector we do to industries also. Next. These are some of the publicity activities we do. Next. So here also as a Spanish Club member, if you come up with some innovative reels or any promotion materials for doing spreading the message, means you are welcome. We'll be taking that, we'll be posting our social media pages, we'll be giving you due recognition. So some of you have this talent for the creating video content or poster, anything you can create on your own. First thing is that you have to have understanding about the BIS, ISA mark and registration mark and everything. So then only you will be able to contribute. So basic understanding to develop, and then you can come up with your own this one, which we will take it for promotion. Next. These are all some of the testimonials from students who are attended on basis in this competition. Next. We'll be taking that, we'll be posting in our social media pages. Mark and registration mark everything. So then only you will be able to contribute. So basic understanding to develop, and then you can come up with your own this one. And what is the importance? What are things we should check in our purchase, day-to-day purchase? So like that we have done. Many people have gathered and got a bank account, and out of that now we are setting a permanent setup in the regional science center. So you are always welcome to see that regional science center. As an expert in that also we are taking students to school children to regional science center to get to know about all this scientific developments and everything which are displayed in the regional science center. So these are also the reasons for understanding about what are things we use day to day as certified education, what is the importance of them. Next. So thank you. So these are the activities, many activities are there which we are doing.
Apart from that, if any innovative events which you are doing also, you are almost welcome. So it all depends on the students. As a student, you only have to take the lead and do many activities and also get benefit out of it. So that, as Madam told, the opportunities are endless. So don't think that you are completing. Once you are completing this 4 years, your education is over. After 4 years, it is not over. It's a lifelong learning. So thank you all. Thanks for your patient listening. Thank you. Thank you, sir, for your insightful ideas related to BIS activities. To highlight the importance of standards in creative way, our students are going. May I now request Ms. Dakshina Darshini, student representative, to deliver the vote of thanks. A very good afternoon to one and all present here. On behalf of the institution, I would like to express my sincere vote of thanks to all of those who have participated today and made this program a great success. So first of all, I extend my heartfelt gratitude to our respected principal ma'am, Dr. J. Jaya ma'am, for the continuous support and encouragement for organizing this event. I would also like to thank the Dean and Head of the Department of Mechanical Engineering, Dr. K. Shiva sir, for the valuable guidance and motivation. My special thanks to our distinguished chief guest, Srimati G. Bhavani ma'am, and also I extend my sincere thanks to Sri V. Ramesh sir, Scientist E. sir, Director, Bureau of Indian Standards, Coimbatore Branch Office, and Sri Rino Thomas S. sir, Scientist E, Director, BIS Coimbatore Branch Office, for their presence and encouragement. And I would also like to thank all the dignitaries on this dais, faculty members, coordinators, and all the students for their active participation and support in making this event very meaningful. Finally, I would like to thank everyone who worked behind the scene to organize this program successfully. So once again, thank you so much for your presence and support. Thank you so much. Have a wonderful day. Thank you all for your cooperation and participation. Now I request everyone to stand for the national anthem. शुभ नामे